Wewe ukienda event kama ni Masaka, salimia kila mtu wako kwa hiyo event. Nakwambia watakupea kura. Salimia wote. Na usikue na haraka kuwasalimia. Unasalimia kutoka pale nyuma, shosho, nini. People vote for the people they know. And if they don't know you, maybe the money and the fame is the one that can give you a chance. But wewe kama una pesa, usikue unaenda event unakimbia ingine haraka. Enda event usalimie kila mtu wakujue vizuri. That is number 1. And you will thank me later. Na mkipata vitu mnione kando pia, kwa sababu ni muhimu. Si ndio? Ya pili, I also want to say that one thing I learned in my politics of 2022 is you have to be organized. Lazima upange siasa yako. You need to know what you're doing. And maybe briefly, naweza waambia how I did my thing. Mimi kuna vitu nilikuwa nimepanga zinakaa za pesa mingi na ni za pesa kidogo sana. Mimi nilikuwa na football tournament aiishi. I started with Kidemu moving to other wards pole with only 50,000 every one of 5-6 months. And people thought this guy must be loaded. But nikipanga tournament ya mpira nilikuwa napea vijana 5,000 winner, wa pili nampea 3,000, huyo mwingine nampea 1,000, hiyo timu nyingine inatembea, lakini kunasemekana kulikuwa na mpira ya Mukunji mahali. Ukijipanga vizuri, you can have a program that runs. Do you know when I did my last finals of that tournament? After nomination, nimeshinda kura ya nominations. And if you ask Ndindi, nilikuwa namsumbua sana. Akanitumania mtu anaitwa Mariga, akatuma akina huyu Jagua, akatuma JB Muturi. That event filled up the stadium in Embu finals. Now, I can tell you for a fact I've never borrowed anybody money to do a tournament. Ukijipanga vizuri, you can make a huge name without using a lot of money. Lakini usikoze kitu kidogo ya kufanya uto tu vitu kidogo. And ukijipanga vizuri. The other thing I did, I was also very concerned on the happenings of every area. Mimi hadi saa hii moto ikikuwa mahali, I must be the first one to respond. The first person to be there. Na nitaenda pale hata maji, na nikifika moto kama haijaisha nitamwaga maji. So have a network of your area that you are able to utilize, so that people can know that you are a leader that is able to respond to their needs. Na hapo mimi watu uliza where I got the name from kujituma. Mheshimiwa Ndindi, mimi wakati wa COVID, everybody tulikuwa nashindana na yeye, hata viongozi wote walijifungia. Walijifungia kwa manyumba, wengine walikuwa na mahoteli wakajifungia kwa mahoteli. Mimi nikapima nikaona hii ni opportunity ya kujiuza. Nikachukua barua ya Ministry of Health. Nilikuwa nanunua ile gallon ya jik, na nikaongea na county government kwa sababu ilitishika sana kusikia there is an aspirant that is responding to danger when they wamejificha. Wakanipea zimamoto. Nikazunguka hii Embu yote, nilikuwa nangoja wakati soko inafungwa, naenda hapo naambia watu, tokeni kwa soko, nataka kuwa save. I don't want anybody dying of COVID. Napiga maji hiyo soko mzima nikiwa nimeweka jik, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa kitu ya kuua germs. Haikuwa utapeli, hiyo si kipindi ya town. Tulikuwa tunaambiwa jik inaua zile bakteria zenye zina cause COVID. Na nikazunguka soko zote za Manyata over 10 markets. Sasa watu walikuwa nasema, sasa hii watu yote wamejifungia na tuko na kijana ya kujituma hapa, nani watapea kura? Si ni kijana ya kujituma? I hope mmesoma kitu kwa hizo story mbili. Si ni kweli? But I also want to say, Bwana Ndindi Nyoro, that I'm very worried. I'm a worried man. Today, we can say, all of us, that our democratic space has been reduced.
Ukweli ama uongo? We have a democratic space that is quite squeezed. And it started the moment Gen Zs went on streets. Wakati vijana walienda kwa street, the established system, so this is the biggest threat of their political maneuvers and their political survival. And what they did, they came up with a plan which they are implementing day by day. Today, if you go to even your social medias, you can see there is a reduction in the criticism that we normally have. Yes, serious matters in government. Ukweli ama uongo? And this is a wake-up call. And that is why this forum is the best forum we can get to call out these things. Today, our democratic space is at risk. And I'm very worried that one of the person and the biggest beneficiary of our democratic space is the president, the current president we have right now. He enjoyed the best of the democratic space. However, the president, the former president, was not supporting him. But we have seen a calculated maneuver to ensure that the democratic space of our country continues to reduce. And people are speaking it like it's a joke. I heard somebody yesterday say that tumeona vile Uganda kumeenda, tumeona vile Tanzania kumeenda, hata Kenya itaenda hivyo. Somebody said that. Somebody said that. A sitting member of parliament said that. So, I want to caution you, young aspirants, that one among the fights that you have is the fight for the democratic space that has been brought forward by the Constitution of Kenya 2010 and the court rulings that have protected the rights of our nation up to where we are today. When I listened to the president saying that for this country to develop, there is a need for dictatorship, I get worried. And I can see very hopeful faces here. Watu wanaona wataweza. But if the person to determine whether you make it or not is someone seated in State House Nairobi, then all of us are doomed. And I believe that is a fight. Ndindi, you are doing very well in it. I'm also trying my best. Let us join hands to pigane na hii maneno. Democratic space yetu will not allow to lose it. We will not lose our democratic space. Not when somebody has benefited from it. We will not lose our democratic space. It starts with the political parties. It goes to elections. IEBC has not met the threshold to give us good elections in 2027. I will say this with authority as one person that participated in the Mbeere North by-elections. Mimi karibu saa moja jioni, I was almost losing my life when there was a PS inside a polling station who had taken over and thrown out everybody, and he was left there with IEBC only to manipulate votes. That happened. Today I was speaking to a journalist because I was trying to get somebody who really experienced it. I spoke to a gentleman in the nation who was inside, and he was also alikuwa ametekwa nyara katika hiyo polling station. Ulikuwa unatoa wengine kitiburi. IEBC has not met the threshold because they never even bothered to nullify that not only the election but the counting of that vote at Kitibori. And it happened, everybody knew. The police are also a serious issue we have to deal with in this nation. You cannot tell me we are going to go the direction of we plan goons ama tupange watu wa kutulinda kwa sababu polisi wanalinda wengine. And I want to say that the ball starts with you. Usiitikie mwingine afinywe kama umenyamaza. Don't let our democratic space go down.
I believe there is also a serious matter on voter registration. Many of you speak, but we have to rise to the occasion. We must take our vote. Lazima tuambie vijana wachukue kura. Now I'm eagerly waiting for 15th of March, because I will also run a campaign to ensure the young people of Embu wamechukua kura wote, kwa sababu nataka wanishikilie na wanishike vizuri. Mko tayari kuchukua kura? Tutasaidiana kusukuma hii watu wachukue kura. And people are asking why Gen Zs are not actually very eager to take votes. It's because their language is different. Hatuwezi ambia Gen Z aende kupanga line pale hata ajui IEBC office iko wapi. The voter registration drive, which is supposed to start in March, wacha tuchukue advantage, tuhakikishe watu wamechukua kura, kwa sababu hiyo ni muhimu sana. Let me also say something about manifestos, because it's very important. I believe mumeona program nyingi sana za serikali zikisema zinasaidia